Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Mushtaq Yusufi, our keynote speaker for the day, the Honorable Pro-Chancellor, Rector, members of the Board of Trustees, Deans, fellow faculty members and staff colleagues, distinguished guests, graduating students and their parents, Assalamu alaikum. I welcome you to the 16th convocation of LUMS. Congratulations to the graduating classes and their families and friends. Dear graduates, this day presents a landmark in your lives, a recognition of your achievements and a symbol of your dreams and aspirations. We are close to the 20th anniversary of the grant of the University Charter to LUMS in March 1985. Time does fly. During these years, LUMS has grown to gradually take the shape of a true university. With 2,100 students studying in various undergraduate and graduate programs in its two schools, LUMS has reached another milestone in its development. This year, we have admitted 702 students in our BSc Honors, BA LLB, MBA, Executive MBA, MS Computer Science, MSc Economics, PhD Computer Science, PhD Computer Engineering, and PhD Mathematics programs. 345 students will receive their BSc Honors, MS Computer Science, MSc Economics, MBA, and Executive MBA degrees today. This day is also special as our first pioneering Executive MBA class is graduating from LUMS. Starting with nearly 40 students and not even 5 full-time faculty members in 1986, LUMS has definitely come a long way. This has been possible because of the trust and confidence that students, parents, donors, and the society in general has reposed in us. I would like to share with you some of the key developments at LUMS over the past year. In spite of several challenges, we have made significant progress in converting our long-term vision of becoming a world-class university with nearly 4,000 students and 250 faculty members into reality. This vision entails university with schools of management, arts and sciences, law and policy, and science and engineering, with a focus on interdisciplinary excellence and fostering of innovation and entrepreneurial initiatives. We are committed to make LUMS a world-class research university in the spirit of the great academic institutions of our times. This will only be possible if we create knowledge and new ideas through research and develop entrepreneurs and thought and technology leaders. At the same time, we need to be anchored in our culture and heritage and be relevant to all sections of our society and the world also. This is truly a challenging objective. But with your support and trust, our resolve, and God Almighty's blessings, we will achieve it and trigger a true, broad-based, sustainable socio-economic development of our society. We have made significant progress in defining the vision and strategy for the new School of Science and Engineering that I did mention in my address last year. The mission of this school is to create globally competitive technology leaders and entrepreneurs to conduct multidisciplinary research, help solve problems of domestic and global industry and society, and anticipate and prepare for the emerging technological needs. The school will achieve its mission through development of individuals with solid multidisciplinary understanding of sciences, engineering, social sciences, humanities, and management, who can lead product and system design efforts and entrepreneurial ventures. Dr. Khurram Afridi, the project director of this initiative, and his team of many highly accomplished academics and industry professionals have studied in depth the labs and the curriculum of several leading institutions like Stanford, MIT, NUS, Caltech, IITs in India. The core academic team has been identified, curriculum developed, facility planning has been completed, and architectural plans are under preparation. In the first phase, we will start with biology, chemistry, physics, electrical engineering, and some allied engineering disciplines from the undergraduate level and build up to graduate programs. The existing departments of computer science and mathematics are also envisioned to be part of this school. In steady state, this school will have nearly
1,200 undergraduate and graduate students. We need to raise 100 crore rupees for this new initiative. The efforts of our Pro-Chancellor, Syed Babar Ali, and the contributions from the Management Committee have already resulted in commitments of rupees 20 crores. Inshallah, the construction work on the infrastructure will start in the first half of 2005, and the first batch of science and engineering students will start classes in fall of 2006. During the past year, we have made progress on many fronts, including enhancing our focus on research output and its dissemination, renewed efforts on recruitment and development of faculty and support staff, setting up of systems and processes to make LUMS more quality-driven, cost-effective and efficient, mainstreaming of our programs and student intakes to ensure that we attract the best talent from all sections of our society, irrespective of their socio-economic status or geographical location. A tall order, but we have made progress in this respect also. Setting up of academic collaborations and student exchange programs with leading institutions in North America, Europe, and Asia. And continued focus on reviewing and enhancing quality of our programs through internal reviews and external evaluations. Accreditation efforts have started with the business school taking the lead. Let me now share with you the key developments in our two schools, the Suleiman Dawood School of Business and the School of Arts and Sciences. School of Business, now renamed as Suleiman Dawood School of Business, as a result of very generous contributions of Suleiman Dawood's family to the school, has continued to enhance its programs and introduce new courses. 7 new faculty members have joined the business school. With the increase in faculty size, specific departments are being formed, starting with the organization behavior and human resource area. Our new executive MBA program has continued to be well received by the marketplace. This modular program combines rigorous full-time on-campus studies of 16 weeks, spread over 25-month duration with an extensive technology-supported distance education component. And we have some people now to tell us really about this program also, the first batch. Our first batch of the executive MBA is graduating today. Business school faculty continue to publish papers in journals, conference proceedings, and as book chapters, and also books. First issues of school's own journal, Asian Management Case Journal, came out in 2004 and have been well received. 3 books by the school's faculty are in various stages of preparation. During 2004, Suleiman Dawood School of Business faculty has published nearly 50 journal articles, cases, book chapters, and 1 book. A couple of weeks earlier, the school hosted the 8th South Asian Management Forum. Over 350 academics, business executives, and policymakers from South Asia region participated in this event. Over 60 peer-reviewed research papers were presented during this forum, besides 6 panel discussions and several keynote speeches by leading personalities like Dr. Ishrat Hussain, Governor State Bank of Pakistan, and Mr. Chandra Babu Naidu, the trend-setting ex-Chief Minister of Andhra Pradesh in India. We have also made significant progress to get our business school internationally accredited. These efforts will help us benchmark ourselves with the best business institutions in the world. As a first step in this direction, the business school was adjudged to have fulfilled all the criteria for the South Asian Quality Assurance System, SAQUIS, after a rigorous 3-day external peer review in October of this year. And this is a real milestone that, to my knowledge, this is the first school or institution in Pakistan that has been externally reviewed by reviewers from outside the country and has passed with flying colors. With the completion of case books, reports on NGOs in education and health, and training of an additional 100 NGO managers, this project has achieved several new milestones. At this stage, we are in discussions with our partner, McGill, to seek CEDA's support for the second phase that will enable us to serve the needs of NGOs not only in Pakistan but the region. Based on the capabilities developed through this project, we also plan to offer diploma and degree programs in health and education management in future. The Suleiman Dawood School of Business has established academic collaboration arrangements and linkages with several leading business schools, and we are actively working on establishing additional linkages with Indian School of Business,
in Hyderabad, Olin Business School in USA, and Bond University in Australia. The school is also working on several collaborative initiatives in the area of accounting and microfinance with international agencies. We successfully offered a 3-week program managing young global enterprises in collaboration with INSEAD. 2 weeks of this program were conducted at LUMS and 1 week at INSEAD in France. We have continued to further develop the international and regional aspects of our program, as you may have noticed based on the information that I provided you. Our MBA student teams have also participated in several events and competitions outside Pakistan, winning honors at IIM Ahmedabad Conference 2004 in India. For the first time, we have students from Azerbaijan and Kazakhstan in our MBA program. During the last year in executive education, we introduced several new programs, including MyGlow, that was offered jointly with INSEAD and 3 other leading business schools from South America, Africa, and Middle East, and managing operations, the Japanese approach. We are also now focusing on off-site and out-of-country programs, such as Management Development Program for Siemens in Dubai. This year, we will also start a new diploma program for the Atlas Group of companies and offer highly specialized programs in emerging areas like financial derivatives. Over 1,100 managers and executives benefited from our executive programs during the past year, bringing the total number of participants in these programs during the last 15 years to over 16,000. The School of Arts and Sciences has undergone major growth during the recent years. During the last year, the school continued to consolidate its existing programs and introduced nearly 20 new courses. Many new interdisciplinary courses were included in this list. And this was a result of collaborative efforts between faculty belonging to different departments. For example, a new course, Law and Philosophy, was jointly offered by 2 colleagues from Social Science and Law. Our BSc graduates continue to get admission into the top US and UK universities in the MS and PhD programs, and also being placed in good local corporate and not-for-profit sector organizations. During the last year, 2 of our graduates have won the coveted Rhodes Scholarship, and we heard about this just the last year, and I'd like to acknowledge that Ali Farid Khwaja, MSc Economics, and Asma Aleem, BSc Honor Social Sciences, have been awarded this honor. Only 2 awards are given at the Pakistan level, and we are setting a trend of getting both of these awards. Let's hope we can carry this forward also. The new integrated BA LLB program is also currently based in the School of Arts and Sciences. We now have a core group of 4 full-time law faculty members and hope to add at least 2 more in the next few months. Several new law courses have already been designed and offered, and some research and consulting projects already initiated by our law faculty. We are confident of realizing our dream of establishing a world-class, full-fledged School of Law and Policy at LUMS in the near future. The PhD program in computer science and computer engineering is now in its 4th year with a total enrollment of 60 students. 10 of them have cleared the qualifying exam, and 2 have also defended their research proposals. And we expect the first PhD from the computer science, computer engineering department within the next 12 to 18 months, which will be another major milestone. Several research projects and collaborations have been initiated by the computer science department with industry organizations and other academic institutions. Our computer science faculty has completed work on a research grant for US $40,000 from Cisco, set up research labs and obtained research funding for 4 projects from PTCL R&D Fund. We have also obtained donations for system design and verification tool software. Our CS student team again reached the final 10 round international design competition organized by IEEE Computer Society, and this is 2nd year in a row. Nearly 800 teams from all over the world competed in this event. Another student team has won the first international electronics design contest for students after competing with teams from some of the best universities of the world. In June 2004, the CS faculty organized IEEE International Conference on Networking and Communications. First conference in Pakistan to be co-sponsored by IEEE
Communication Society, the leading association of professionals in the communications area. Over 30 research papers were presented along with invited talks by key industry professionals from leading companies in this conference. The event also attracted over 250 researchers, students and practitioners from Pakistan, US, UK, Iran, Saudi Arabia, Canada and Australia, making it a truly international forum. Our economics department saw a major upsurge in demand for its courses at the undergraduate level. The economics faculty, in spite of the increased teaching responsibilities, continue to produce quality research output. The MSc Economics program attracted more and better qualified applicants. We now offer the option to students at the undergraduate level to continue education towards an MSc in economics if they fulfill the predetermined academic criteria. The recent graduates of this program have attracted very good job opportunities and extremely good salary packages. The Center for Management and Economic Research is driving a 4-year corporate governance project that is being funded through a grant from the Citi Foundation. A conference on corporate governance in Pakistan was organized with nearly 200 delegates from all over the country. 8 research studies have been commissioned and a comprehensive website developed. New research initiatives launched by the center include creation of a database of the financial results of all the companies in Pakistan, publication of working papers, and organization of seminars on various research topics. Mathematics department has admitted the second batch of PhD students. A Center for Advanced Studies in Mathematics was set up in July 2004 to promote the cause of original work and to generate interest in mathematics. This center has already organized panel discussions, a winter conference in mathematics, and monthly popular lecture series. The Social Sciences Department at LUMS has grown in size and stature with the induction of several well-accomplished faculty members. This department, with several disciplines and research areas, is our most diverse department and also our most international department because we have some international faculty in this department also. Several new research initiatives have been launched and work is underway to set up a center of international studies. So during the last year, the School of Arts and Sciences faculty has been actively involved in research and has published over 100 journal articles, conference papers, book chapters, and books. As part of our efforts to reach out to all sections of our society, especially the underprivileged ones, we have focused heavily on identifying bright individuals on the basis of their matric results and then guiding them on how to benefit from whatever LUMS has to offer and how they can improve themselves to get admission into LUMS undergraduate program. We now have the 3rd batch of students from the National Outreach Program at LUMS. One of the students from the NOP batch was recently selected for a conference in US on leadership and civic responsibility. And one of the individuals from this group this year showed up 2nd on our overall admission merit list. So we are attracting the quality students out. Inshallah, by next year, we'll be covering all the 22 boards of secondary education. This year, we are reaching out to 17 out of the 22, and by next year, we'll be reaching out to the entire country. And hopefully, in the coming years, as we put more efforts into this initiative and expand it further, I hope and pray that we'll get at least 20% of our intake from this segment within next 5 years. To facilitate the mainstreaming efforts, we have also decided to introduce a LUMS entry test as another option in addition to the SAT exams for admission to our undergraduate program. We have also made extensive efforts to develop a joint entry test system with some other leading universities in Pakistan. I'm hopeful that if not in this academic year, by next year, this joint test system will become a reality. Based on the analysis of students' actual performance, and its correlation with their past academic preparation, we have also adjusted weights in our admission system that will ensure the students coming from the FA, FSC streams are given appropriate credit for their past accomplishments. We have initiated a number of steps to involve our alumni more actively and to seek their support and guidance. A number of new activities have been launched to establish closer contacts with alumni. We have held sessions with alumni chapters in Dubai, London, Washington, Seattle, Silicon Valley, and Karachi. The 2004 Hope
homecoming event, now an annual feature, is being held later this week on December 18, followed by the 10th graduation anniversary reunion of the MBA class of 1994 in the last week of December this year. Efforts to further improve and expand our library and computing infrastructure have also continued. We have successfully implemented a state-of-the-art library automation system that allows users to download, read, or print research material from their desktop computers and enables online management of their library borrowings and requests for new material. And hopefully this will lead to greater utilization of our library resources by students, staff, and faculty. Our library staff helped the Higher Education Commission set up the National Digital Library Project, through which now more than 12,000 full-text journals are available to students and faculty at universities all over the country. The library received a donation of 800 law books from the family of late Barrister Ijaz Batalvi and books worth 50,000 from Mr. Iqbal Chima of Park Book Foundation during the year. Through our external library services, more than 75 academic and other organizations are accessing our library materials, and not too many people actually know about this. So we have a service through which other organizations can benefit from our collection in the library. And especially our collection of nearly 300 top quality journals in various disciplines, which again is a unique connection as far as Pakistan is concerned. The IT Services Center has continued to take on the challenge of providing the needed communication and computing resources to faculty, staff, and students, and to implement new software applications with 100% connectivity to all the campus buildings through a fiber backbone. Even this building is connected to our main network. LUMS IT facility is, with this fiber backbone, 1,500 access points and over 1,200 workstations. LUMS IT facility is by far the best in the country as far as the academic institutions are concerned. We have grown our IT resources by nearly 20% over the last year. Probably it's not enough, but at least you have tried. Nearly 70% of all admission and applications were filed and processed online last year. We have also incorporated many new features in our existing software applications to enhance productivity and improve quality of service for the students. Our IT plans for the next year include installation of an on-campus video conference facility by January 2005, a campus-wide remotely monitored security and access control system, an extension of the wireless mobile facility to all the major activity locations on campus before June 2005. We have added several new facilities to cater to the needs of the growing student body and provide the needed sports facilities. A fully integrated multi-purpose sports complex has been completed. This is the building in which we are holding this ceremony. This facility has the provision for 4 squash courts, separate gyms for females and males, room for student associations, and this multi-purpose hall that can accommodate indoor basketball, volleyball, and badminton courts. This facility has been made possible by a generous donation from one of our key benefactors and Pro-Chancellor, Syed Babar Ali. A modern state-of-the-art pair of tennis courts has been completed and commissioned. We are thankful to Mr. Shahid Hussain and Service Industries for this generous gift. We will complete the new cricket, hockey, and soccer fields by summer of next year. The plans for an international standard swimming pool are in place, and as soon as we can find a donor for this facility, we will start the construction work. So there's an opportunity here for people who want to donate. A new female hostel with a capacity of 190 has been completed, and a new male hostel with a capacity of 360 is fast nearing completion, bringing the total hostel capacity on campus to over 1,200. And this will solve our current accommodation crunch, which several of you have experienced. Work has been initiated for construction for another faculty apartment block also. All the above initiatives and progress has only been possible because of the generous support and involvement of our sponsors and donors. During the past 1 year, the university has received donations from many sources, and I'll just mention a few. The MBA class of 89 gave their second tranche of commitment. Uch Power, PepsiCo,
BSc 97 Memorial Scholarship Group, an anonymous MBA alumna, Sohail Khan, MBA class of 96, Friends of Lum's US, Higher Education Commission and USA ID scholarships, Ministry of Science and Technology scholarship, Ali Naqvi, one of our MBA graduates, and many others. As we grow and strive to enhance our quality standards, attract top-class faculty, establish an international perspective, and at the same time, reach out to bright students from underprivileged backgrounds, we require even more financial resources and support. No quality educational institution can sustain itself without generous financial support, and LUMS is no exception. We definitely need a lot more help. LUMS has continued to set higher goals and standards for itself. We have endeavored to identify areas where we could serve as a catalyst for socio-economic development of the country. In this journey, our key challenge is to retain focus on quality, seek excellence, and shun mediocrity. The last one is the most difficult one. To shun mediocrity in all its forms and shapes. We realize our responsibility as a positive icon for the country, and to continue to strive to live up to this enormous responsibility. Now I would like to specifically address the graduating classes. Can't resist the temptation. You have come across many concepts, ideas, and theories. You have mastered many new tools and techniques. Hopefully you have developed the capacity for sustained hard work and a culture for high personal integrity. You have learned to compete as well as cooperate, and hopefully much, much, much more. But remember, this is just the beginning. You need to learn much more. Most of this learning will come from your colleagues, peers, seniors, and most importantly, juniors at work. You will only succeed if you realize the need for this learning. Openness to challenges, to your assumptions, will be needed for this purpose. Humility in the realization that you need others for your own success will be critical, and most importantly, the desire and will to excel in whatever you do will determine how much you live up to the huge potential that you possess. Now it is up to you alone to realize this potential. I am confident that you will succeed, and succeed you must, because so much is riding on you. You have been fortunate in having access to the best possible education in this country, at least, if not the region. An opportunity that very, very few people in this country get, and for no fault of their own. You have to succeed for yourself, your families, and for your country. But most importantly, your success will be measured in terms of how you make this world a better place to live for yourself, the current and future generations. May God give you the strength, the energy, the courage, and most importantly, the faith in yourself and the mankind to attain this goal. As I come to the end of my tenure as Vice Chancellor, I would like to take this opportunity to thank all of you for bearing with me and for the support that you have provided me. The board and the management committee for its confidence in me in spite of my limitations. Colleagues and faculty, including the staff, for putting up with my reasonable and I presume sometimes unreasonable expectations. And students for challenging me intellectually and making it worthwhile. I look forward to my association as a faculty member and a foot soldier in this great march to making this country what it deserves to be. I seek your forgiveness for any shortcomings on my part. I've tried, but probably not hard enough. May God bless you and this great institution. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. The Honorable Chief Guest, Mr. Mushtaq Ahmed Yusufi, the Learned Pro-Chancellor, Sayyid Babar Ali, members of the Board of Trustees, the Vice-Chancellor, Deans and faculty, distinguished guests and parents, and the graduating classes of 2004. Assalamu alaikum. Convocation Day is always a happy occasion.
We're gathered here today to celebrate the graduation of the class of 2004 and share a milestone in their lives. I congratulate them on successfully completing their challenging program and achieving their degree. Their joy and pride in this achievement is shared by their families and all of us at LUMS. Ladies and gentlemen, this is our first convocation in this magnificent sports center. This multipurpose building has enabled us not only to have a sporting facility, but a large enough hall to hold gatherings such as this convocation. This befitting facility will add to the social, sporting, and cultural life of the university. For this great facility, we have to thank our Pro-Chancellor, Syed Babar Ali, for his generous donation of 62 million rupees. Babar, from all of us at LUMS, we want to thank you for this fabulous gift to the university. Yesterday, the Board of Governors of the National Management Foundation decided to name this center as Syed Murattab Ali Sports Complex in recognition of this donation in honor of the late father of our Pro-Chancellor. Ladies and gentlemen, Lahore University of Management Sciences, or LUMS as it is commonly known, has now become a recognizable brand. It stands for excellence in education, quality of faculty, and a value adder to our student body. In terms of scope of activity, LUMS has grown from its initial focus on just one program, the MBA, to a stage where we now have several programs at the undergraduate, master's, and the PhD level. The Vice-Chancellor gave an overview of what has been happening on campus. And as the activities increase, so the infrastructure of this lovely campus keeps growing to meet the needs of the faculty and students. Nearly 20 years ago, LUMS was chartered as a private university, conceived with a bold vision and dedicated to the pursuit of excellence in education. A university so conceived, so dedicated, had to overcome many great challenges over the years to establish the reputation it now enjoys. Today, as we look to the future, we're engaged in no lesser challenges, testing whether our goals, our reputation can long endure. Of the many challenges that we face, I'd like to dwell on two critical ones. Ladies and gentlemen, at this same August gathering last year, I had mentioned that the greatest challenge for LUMS was to make it more acceptable and more accessible by the mainstream of our society, to admit more students from the metric and the FSC system and from the Urdu medium, to get more students from schools run by NGOs such as CARE, the Citizen Foundation, etc., and to modify our admission process to equal imbalances and cultural biases. I'm happy to report that we have made the necessary adjustments in our admission process, which came into effect during the incoming class in August and September this year. For admissions to next year's classes, we will be introducing a local test
to give students an alternative to the SAT test so as to remove any cultural biases. I'm confident these steps will help in having more of the talented students from the mainstream get admission. As a parallel activity, our national outreach program, which has the specific objective of seeking talented students from the less privileged sector of society, has been active. Here too, I'm happy to report some progress. From a humble beginning of admitting 5 students, we now have 22 on campus. We have now covered schools in 17 of the 22 boards in the country and are now reaching out to many more students, and we expect this will have a greater impact. We hope to reach 100 students by 2007. We have monitored the progress of students admitted through the National Outreach Program, and with each passing year, the GPA scores are moving up. Some of these students have now made it to the Dean's List. This has all shown what we all know, that given an opportunity, students from humble background can match the best of us. Our first batch from the National Outreach Program will graduate in 2006. What a great day that will be. They will be role models for a segment of our society. They will bring hope to many, and hope generates dreams and aspirations, fulfillment of which leads to a better society. Ladies and gentlemen, we are fully committed to seeking out students who meet our admission standards from the mainstream of our society. This is the critical challenge for LUMS. Besides this, we have to also to make LUMS a national university, thereby bring in more gender balance and students from different regions of the country. Pursuance of these noble objectives means more scholarships and more accommodation on campus. Today, we have accommodation for 42% of our student body, which compares very favorably with the government college, university, with the FC college, but the UET does have more accommodation than we do. Building more faculty and student housing as the university grows is an ongoing pursuit. These objectives will also require greater scholarship. To date, LUMS has funded through scholarship and loans approximately rupees 300 million, and 1,350 students have benefited from these funds, which is nearly 30% of the students. We will require more funding as the student body grows. Ladies and gentlemen, the second critical challenge is to get the alumni to play a bigger role in making LUMS a great institution. In 1988, the first graduate stepped out of LUMS, and since then, we now have a total alumni body of 1,986. Our graduates are now approaching senior positions. We need them to help us in guiding and governing the university. We need them to be a source of funding and help in raising funds. We have taken steps in this direction and now have an alumnus on the Board of Trustees. And our homecoming program is in its 3rd year, and we're getting more and more alumni coming on campus. We have chalked out programs to get them involved in fundraising. We have taken steps in this direction and now have an alumnus on the Board of Trustees. And our homecoming program is in its 3rd year, and we're getting more and more alumni coming on campus.
We have chalked out programs to get them involved in fundraising. When we see how the alumni of the great universities in the USA support their alma mater, we have some way to go. However, we're still a young university, and a good beginning has been made. Each homecoming generates more enthusiasm and greater willingness to get involved. Alumni involvement is the second great challenge before us. Ladies and gentlemen, we have a very capable faculty who's given much of their time and effort to make LUMS a center of excellence. We're grateful to the Vice Chancellor, the Deans, and all the faculty and support staff for their contribution, their commitment, and their hard work. Let us give them a big hand. Fortunately, one never gets too many opportunities to meet the parents. However, they have been the patient, silent partner in the learning process of their children. My special congratulations to the parents of the graduating class. Let's give them a well-deserved applause for their prayers, support, and understanding. And finally, I would like to congratulate the graduating classes of 2004. You're stepping out into the world at a time when our economy is moving, and there is optimism and promise in the air. One sees more changes coming through the WTO, and if these are augmented by greater trade and exchange in the subcontinent through SAFTA, then it will create more opportunities and release forces of greater competition. In this environment, with the skills and values you have learnt at LUMS, you have an opportunity to explore, to question, to select, and to create a place for yourself of tangible value. Value to your society and value to your country. May Allah bless you all, and may all your promises and dreams come true. And while you're away, keep a special place in your heart for LUMS. It has given you a lot, and you owe a lot to it. We have today Mr. Mushtaq Ahmed Yusufi, an eminent writer and banker. We're proud and honored to have him with us. In conclusion, I wish to thank all of you for being with us and sharing this happy occasion. And to all our friends and associates of LUMS, I would like to thank you all for your continuous support. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our honored keynote speaker today, Mr. Mushtaq Ahmed Yusufi, my colleagues on the Board of Governors of the National Management Foundation and Board of Trustees of the Lahore University of Management Sciences, members of the faculty, graduating classes, parents, friends, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a warm welcome to the 16th convocation of the Lahore University of Management Sciences. First of all, our hearty congratulations to the graduating classes. This year, we are graduating 345 who will earn their well-deserved degrees from both the undergraduate and graduate programs. We are grateful to the students and their parents who have shown their trust in us. I thank the faculty for their untiring efforts to bring out the best in such talented young men and women. I also thank the staff who worked hard and supported the faculty.
Another contribution that should not go unnoticed is that of the members of the Board of Governors of the National Management Foundation and those on the Board of Trustees of the Lahore University of Management Sciences, who provide the overall guidance and advice to run this institution. Today I was going to spend a bit of time on the project in which we are deeply involved, and that is the setting up of the Lahore School of Engineering, Science and Engineering. The Vice Chancellor has already given you details of this program. The rationale behind the setting up of the School of Science and Engineering was that in the humble effort that we made in the last 18 years in the Lahore University of Management Sciences, our attention was focused on non-sciences subjects, and we have been able to produce young men and women of exceptional talent who have gone out and served industry and business, but primarily in the area of management. And our belief is that if the country really has to move forward in having a growing economy, we've got to add value to the goods that we produce in the country, and that can come through science and technology and engineering. And this is an area which we have carried out a survey in Pakistan of the existing universities, and we feel that we have to make a determined effort to come up to international scale and international level. Our sciences that are being taught in our schools and in colleges and at universities need a lot of improvement. And it was in that regard we felt that we should set up a School of Science and Engineering to start with an undergraduate program in the three sciences, namely biology, chemistry and physics, and also some electrical engineering to start with. And then as these students come from the undergraduate program into the graduate program, then we have master's program, and then later on a PhD program in science and engineering. It is becoming increasingly difficult for people from this part of the world to go abroad to study any subject, but particularly science and engineering. It's very expensive, and also there are being some glass walls being put against our students coming from this part of the world to study sciences and higher technology. So we, in fact, if Pakistan has to go forward, we have to be self-sufficient and provide facilities to our young men and women so that they are able to have the opportunity to be on par with the rest of the world in science and technology if we have to get anywhere in the future. We are very fortunate that we've been able to get Dr. Khurram Afridi, whom Dr. Zahoor has already mentioned, and he has now prepared a roadmap, and inshallah before the middle of 2005 we'll be able to break ground and start construction on this new effort of ours. It's not a small project, and as the Vice Chancellor has also already mentioned, we need to raise a lot of money, and we will seek out help from anybody who can give us to achieve this objective. It's not a short-term project. It will take at least 10 years before you see the first fruit of this effort bear any substantial fruit. But if the country has to move forward, if we have to make progress, we have to start sowing such seeds today so that Pakistan, inshallah, will continue to progress in the future. So we need your blessings and your effort and your money to fulfill this objective. Our keynote speaker today, Mr. Mushtaq Ahmed Yusufi,
who has had an impeccable career as a banker. He rose to the pinnacle of leading one of the largest banks in Pakistan. This is not only an achievement, this is not only his only achievement. He's an eminent writer in a class of his own, brought many thoughts and smiles to tens of thousands of readers. I'm sure he will enlighten and brighten our souls here this morning. Despite his weak health, he very kindly offered to come here, and we have requested him to read his speech while from the chair where he is sitting, and we also requested him that he should be free to speak in a language where he is most comfortable. So وہ اپنی تقریر اردو میں فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جناب پرو چانسلر، جناب ریکٹر، جناب وائس چانسلر، اساتذہ گرامی، عزیزان جامعہ، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو بیٹھ کر تقریر کرنے کی معذرت. ممکن ہے کہ آخری صفوں کو صرف میرا دھڑ اور سر نظر آ رہا ہو، مگر یقین جانیے کہ باقی کے حصے بھی ایسے ہی ہیں. مجھے یہاں اور ایسے جامہ و جبہ عالمانہ میں دیکھ کر جتنا تعجب آپ کو ہو رہا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ حیرت مجھے خود ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے جب گاؤن پہن کر میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا شناختی کارڈ والا فوٹو سراسر جعلی لگا. بینکرز اور بیوروکریٹس آج کل بجا اور بیجا دونوں اعتبار سے بہت بدنام ہیں، لیکن بینکر اور بیوروکریٹ سے بھی بدتر ایک شخص ہوتا ہے، وہ ہے ریٹائرڈ بینکر. پھرتے ہیں سود خوار، کوئی پوچھتا نہیں. عاجز کو اس کا بھی مزہ یاد ہے، اس کا بھی مزہ یاد. عمر عزیز کی عمر عزیز کی 41 بہاریں بینکنگ کے پیشے کی نظر ہوئیں. ادھر چند برسوں سے فقط ادیب اور لکھار کی حیثیت سے جانا پہچانا اور پکارا جاتا ہوں، الحمدللہ. چند روز قبل اسلام آباد میں ایک بلند منصب پر فائز ایک دوست نے میرے حسب حال قصہ سنایا. وہ ایک پرہجوم تقریب کے اختتام پر مائک پر اعلان کروا رہے تھے کہ غلام نبی ڈرائیور گاڑی لے آئے. 4 دفعہ متواتر اعلان کے باوجود غلام نبی ڈرائیور نہیں آیا. جب وہ نہیں آیا تو ہمارے دوست نے جھنجھلاتے ہوئے 5ویں بار اعلان کرایا کہ غلام نبی جو 15 برس سے مالی کا کام کرتا رہا ہے اور 1.5 ماہ سے ڈرائیوری کر رہا ہے، گاڑی لے آئے. اعلان ہوتے ہی غلام نبی نے فوراً کار پورچ میں لا کے کھڑی کر دی. میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے کس حیثیت سے طلب اور یاد کیا. بہر صورت و بہر عنوان حاضر خدمت ہوں. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا. مالی ہونے پر نہ متاسف ہوں نہ محجوب کہ یہ تو ایک علامت اور استعارہ ہے.
ورنہ عزیزو آگے چل کر آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو اور جو بھی وسیلہ معاش آپ اختیار کریں، آپ کا شعار اور طریقہ کار وہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے جو باغبان کا ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ غالب نے بھی بڑے فخر اور اعتماد سے کہا تھا، آغشتہیم ہر سری خاری بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ہے۔ مفہوم یہ کہ ہم نے صحرا کے ایک ایک کانٹے کو اپنے خون دل سے رنگ کر صحرا میں باغبانی اور پھول کھلانے کے قانون و قاعدے اور ضابطہ ہائے چمن بندی رقم کر دیے ہیں، جن سے بنجر بیہر زمین اور سنگلاخ زمینیں پھبک اٹھتی ہیں۔ دانشگاہ کی علمی آدرش وادی اور شفاف فضاؤں سے باہر نکلنے کے بعد زندگی میں آپ کو ایسے چھوٹے بڑے صحرا اور خارزار بکثرت ملیں گے جنہیں خون دل سے سینچ کر گل و گلزار بنانا آپ کا فریضہ اور وظیفہ ہوگا۔ اس سے عہدہ برا ہونا فی نفس ہی فوز عظیم ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی شخص نے ایک ولی کامل سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہیں، ان میں سے کون سا اسم اعظم ہے جس کے واسطے سے جو دعا بھی کی جائے شرف قبولیت پاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ رزق حلال کماؤ، پھر اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ اگر آپ نے مجھے ادیب اور مزاح نگار کی حیثیت سے دعوت کلام دی ہے تو واقعی بڑا رزق لیا ہے۔ جب رزق لیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ طنز نگار اور بچھو اپنی طبیعت سے مجبور ہوتا ہے۔ بچھو اپنی محبت کا اظہار بھی ڈنک سے ہی کرتا ہے۔ اس پر مجھے حال میں جو واقعہ میرے ساتھ ہیوسٹن میں ہوا اس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہیوسٹن میں میرے اعزاز میں پاکستانی انجمن نے ایک پرتکلف تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا۔ انجمن کے منتظمین ایک بہت بڑے پاکستانی بزنس مین کی خدمت میں وفد کی صورت میں درخواست کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ یوسفی صاحب کی تقریب کو اسپانسر کر دیجئے۔ موصوف نے پوچھا یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ جواب ملا کچھ نہیں کرتے، لکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا لکھتے ہیں؟ جواب ملا یہی ہنسی دل لگی کی باتیں۔ پوچھنے لگے تو کیا معین اختر سے بھی بہتر ہیں؟ تو اس بزنس مین نے نہ صرف یہ کہ اسپانسر نہیں کیا بلکہ $20 کا ٹکٹ تک نہیں خریدا۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کو اگر کمال جامعیت اور بین الاقوامی معیار درس و تدریس کے اعتبار سے شارٹ لسٹ کیا جائے تو لمس یقیناً پاکستان کی 2 بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ مجھے اس کا علم ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں
کانووکیشن ایڈریس کی زبان صرف انگریزی رہی ہے، لیکن ذاتی طور پر میں شرفاء کے اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا جو غلط انگریزی کو صحیح اردو پر ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا میں نے اردو میں تقریر کرنے کی اجازت چاہی، جسے پرو وائس چانسلر جناب سید بابر علی صاحب نے بخوشی دے دی۔ انتہائی پرخلوص اظہار ممنونیت کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عزیزان جامعہ سے اردو میں گفتگو کرنے کی عذر معذرت قطعاً نہیں کروں گا۔ انگریزی کے مقابلے میں اردو میں بظاہر صرف ایک ہی خرابی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ کسی کی مادری زبان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ گانا، گنتی، گلہ گزاری، گر کی بات اور گالی اپنی مادری زبان ہی میں مزہ دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا ہفت زبان بھی نوٹ اپنی مادری زبان ہی میں گنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مایوسی اور ڈپریشن کے مریضوں کو تازہ اور نئے نوٹوں کی خوشبو نہار منہ سنگھا دی جائے تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہ خوشبو قلب کو تقویت، آنکھوں کو طراوت اور روح کو طمانینت بخشتی ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ نوٹ اپنے ہی ہوں، دوسری اور تیسری شرط بھی یہی ہے۔ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے۔ میں نے زندگی میں پند و نصائح سے لبریز بس ایک ہی کانووکیشن ایڈریس سنا ہے، جو کسی بھی سادہ و معصوم طالب علم کو تا دم حیات خوش فہمی اور مغالطے میں رکھنے کے لیے کافی تھا۔ وجہ یہ کہ اس خطبہ معلّہ میں دانش سقراط سے زیادہ بقراط کا غلغلہ تھا۔ اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ ایکیڈمک گاؤن پہن کر دوبارہ ایسا خطبہ ہرگز نہیں سنوں گا۔ سچ تو یہ کہ عالمانہ گاؤن پہن کر میں جاہلانہ بات کر تو سکتا ہوں، سن نہیں سکتا۔ کیا خبر تھی کہ ایک دن یعنی آج آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کرنا میرے خوشگوار فرض منصبی میں شامل ہوگا، لیکن معاف کیجیے، دل کی بات زبان پر آئے بغیر نہیں رہتی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ایک طرح کی انتقامی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ صاحبو، مجھے اپنی ذات سے ایسی کینہ پروری کی توقع قطعاً نہیں تھی۔ ماشاءاللہ آج جو طلباء و طالبات جامعہ کی سند فضیلت سے سرفراز ہو رہے ہیں، وہ بلا شبہ پرمشقت سیمسٹرز، سخت امتحانوں
اور سخت تر ڈسپلن سے کامیاب گزرے ہیں۔ دل کی بات پوچھیے تو زمانہ طالب علمی میں 2 کانٹے ایسے تھے جن کی چبھن رگ جاں میں آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اول بزرگوں کی نصیحتیں، بزرگوں کی نصیحتیں جن سے ہمارے چال چلن کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ 2 امتحان۔ جہاں تک امتحان کا تعلق ہے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ اگر امتحان نہ ہوتے تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ ہوتی۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ تو ایسی اجاڑ جنت ہوتی جس سے آدم اور شیطان دونوں امتحان میں فیل ہونے کے سبب نکالے جا چکے تھے۔ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی؟ ہم اپنے پروفیسروں سے حسد کرنے لگے تھے محض اس لیے کہ انہیں کسی امتحان میں نہیں بیٹھنا ہوتا تھا۔ دراصل ہم پڑھنے سے پہلے پڑھانے کے خواہش مند تھے، جیسا کہ بہت سے پروفیسر صاحبان ہوتے۔ ہماری حالت اس چیلے جیسی تھی جو علم کی تلاش میں ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو، سندور اور گرو دکشنا یعنی وہ نذر جو استاد کو پیش کی جاتی ہے، گرو دکشنا لے کر گیا۔ ڈنڈوت کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجئے۔ گروجی نے کہا بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے گرو نہیں ملے۔ آپ کے گرو آپ سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسے شاگردوں سے پالا نہیں پڑا۔ آپ جس ڈسپلن سے بتدریج، بمراحل اور باقاعدہ دور پر گزرے ہیں وہ یقیناً اس امر کی ضمانت ہے کہ آپ تجارت و صنعت اور معیشت کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے اس کے انتظامی تقاضوں اور چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی پوری پیشہ ورانہ صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مینجمنٹ اگر کوئی علم تھا بھی تو اس کی حیثیت سفلی علم سے زیادہ نہ تھی، جو سینہ بسینہ زینہ بزینہ منتقل ہوتا اور ذہانت، جودت اور جدت کے بجائے صرف پسینہ طلب کرتا تھا۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب بینکنگ جیسے پیشے میں ٹریننگ کا قطعاً کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ جس بینک میں میں نے 15 سال گزارے وہاں ایک زمانے میں سوائے چیف اکاؤنٹنٹ کے کسی کو بینک کے مینول آف انسٹرکشنز کے حصہ دوم کی جو سیکیورٹی کی غرض سے لندن میں چھپوایا گیا تھا پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ اگر افسران و کلرک صاحبان بینک کے تمام پروسیجر سے ایک دم واقف ہو جائیں گے تو قوی امکان ہے کہ غبن کر بیٹھیں گے۔ حضرات، میں نے اس مینول کا خفیہ حصہ مقررہ عہدے اور استحقاق سے بہت پہلے چوری کر کے پڑھ ڈالا۔ چنانچہ اس چوری شدہ علم کی بدولت صرف 3.25 سال کے بینکنگ تجربے کے باوصف مسلم کمرشل بینک کا چیف اکاؤنٹنٹ بنا دیا گیا۔ آج سند پانے والے طلباء و طالبات کو دوہری مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو پیشے کے رموز و اسرار سے واقف ہونے کے لیے میری طرح چوری نہیں کرنی پڑی۔ جن پیشوں کو عرف عام میں منڈین پروفیشنز کہا جاتا ہے
وہاں زیادہ پڑھا لکھا ہونا یا ادیب، شاعر اور انٹلیکچوئل کہلانا اس زمانے میں ایک نوع کی گالی تھی، آج بھی ہے مگر انگریزی میں، اور انگریزی کی گالی میں قطعاً کوئی مزہ نہیں، وہ آدمی خود کو بھی دے سکتا ہے۔ بزنس کی دنیا میں انٹلیکچوئل کو دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے۔ اڑن مچھلی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں، اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل کوے تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، زمین پر اترے تو بلی کتے بھنبوڑ کھائیں۔ بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یعصوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہیں بولا کریں، بیوپاری بدک جاتے ہیں۔ آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے، فرمایا یوسفی کو بلا دو۔ میں نے پھر کہا خادم بول تو رہا ہے، جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں۔ کیا سمجھے؟ میرے کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر خادم کبھی نہیں بولا۔ ایک اور سیٹھ صاحب کا ذکر ہے، ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک، یہ آپ کو انٹلیکچوئل کی خواری کی داستان سنا رہا ہوں کہ کیسے خوار ہوتا ہے وہ۔ ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک جوڑیا بازار میں ان کے دفتر کا طواف کرتا رہا، مگر ان کا دل نہ پسیجا۔ ہر دفعہ 3 کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے۔ چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں۔ وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے۔ ایک دن ہم نے پوچھا سیٹھ آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے۔ بولے نہیں، جس مانس گجراتی میں آدمی کہتے ہیں، جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا۔ سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں۔ لو سگریٹ پیو۔ مرزا کہتے ہیں کہ میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے، لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھیپھڑے کا کینسر نہیں ہوا، حلق کا کینسر ہوتا ہے۔ ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ سے پوچھ ہی لیا کہ صاف صاف بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے؟ بولے آج تم نے بزنس لائک بات کی ہے، مگر پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ تم غزل بناتے ہو؟ بولو ہاں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نثر لکھتا ہوں۔ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا نہیں، ہوتی ہے۔ میں ٹھیک سے وضاحت نہ کر سکا تو بولے خیر مگر بہی کھاتوں کے علاوہ کچھ اور آنکڑے بناتے تو ہوگے نا؟ کہو ہاں۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تم ایک سوال کا جواب دو۔ فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، تمہارے پاس 2 ڈاکٹروں کی چوائس ہے، ایک تو فقط ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے۔
ایمان ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گے؟ صورت سے تو بال بچے دار آدمی لگتے ہو۔ میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں ہے۔ بولے تو ایسا بولو نا، میں اسی لیے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھتا۔ روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی غزل تھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی۔ برا نہیں ماننا بڑے صاحب، لو ایک سگریٹ اور پیتے جاؤ۔ کتابی علم جب تک ذاتی تجربے کی کوٹھالی میں گل اور پگھل کر حقائق حاضرہ کے ساتھ یکجان و ہم رنگ یکدگر نہ ہو جائیں، ایسا علم صحیح معنوں میں نافع یعنی کارآمد، کارکشا اور کار آفرین نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان بقول شاعر نشہ علم میں سرمست غرور و پرہ نہیں ہوتا، بلکہ علم اس کے وجود کے رگ و پے میں بھینی بھینی خوشبو کی مانند رس بس جاتا ہے، جیسے باسی ہار میں جیسے خوشبو پھول پہننے والے کی۔ آج کل جس تیزی سے بعض مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس اپنی کنویئر بیلٹ سے نیم پخت اور انگھڑ MBAs نکال رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد جلب منفعت کے علاوہ تعداد بڑھانا ہے، کوالٹی پیش نظر نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ریسرچ ان کے نصاب میں شامل نہیں، بلکہ نیت اور نظریہ تعلیم میں بھی فتور نظر آتا ہے۔ بری بھلی تھیوری تو جیسے تیسے طوطے کی طرح رٹا اور معجون کی طرح چٹا کے ڈگری ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لیکن طلباء نے جو کچھ، جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی پڑھایا ہے، اس کو مارکیٹ سیناریو اور منڈی کے کڈھب میکینزم سے دور کی بھی نسبت نہیں ہوتی۔ ایسے طلباء کو مارکیٹ کے کھردرے حقائق، مسائل، میلانات اور پیچ و خم کا قطعاً علم اور اندازہ نہیں ہوتا۔ ان غریبوں کی حالت اس باز اور شکرے کی سی ہوتی ہے جسے ایک شیخ نے گھر کی چار دیواری میں پالتو کبوتروں پر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر پکڑنا سکھایا تھا۔ جب باز کی ان ہاؤس ٹریننگ مکمل ہو گئی تو شیخ اسے صحرا میں لے گیا اور ہوشکار کے بسٹرڈز یعنی تلوروں پر چھوڑا، مگر باز واپس سیدھا گھر آ گیا۔ وہاں ایک پالتو کبوتر پر جھپٹا، اسے پنجوں میں دبائے لوٹا اور شیخ کو پیش کر دیا۔ تو صاحبو، فقط تھیوری اور کتابیں رٹنے والے آگے چل کر صرف کاغذی کبوتر ہی پکڑ سکتے ہیں اور مینجمنٹ جارگن کے طوطا مینا اڑا سکتے ہیں۔ لمس کو یہ اختصاص اور اولیت کا اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اپنے کیس ڈیولپمنٹ سینٹر نے اب تک 332 کیس اسٹڈیز مکمل کر لی ہیں۔ باقاعدہ ریسرچ، تجزیے اور نقد و نظر پر مبنی کیس میتھڈ اب MBA پروگرام کا حصہ ہے۔ جو ڈگری آج آپ کو مل رہی ہے وہ فقط قرطاس فضیلت ہی نہیں، سند افضلیت بھی ہے۔ مبارک ہو۔ ہم علم و فضل اور ٹیکنالوجی کے کسی بھی درجے اور بلند مرتبے پر پہنچ جائیں، ہمارے 5 یا 50 سالہ منصوبے اور معاشی عزائم خواہ عرش معلیٰ کی رفتوں کو چھونے لگیں، لیکن ہمارے پاؤں اپنی گلزمین، اپنی سہنی دھرتی پر مضبوطی سے جمے رہنے چاہیے۔ یونانی میتھالوجی یعنی دیومالا میں
ایک دیو اینٹیس کا ذکر ملتا ہے جو اپنی ساری طاقت و توانائی زمین سے حاصل کرتا تھا. اسے کشتی اور دو بدو لڑائی میں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاؤں ہمہ وقت طاقت بخش زمین سے جڑے رہتے تھے. اس دیو کو یونانیوں کے عظیم ترین ہیرو ہرکیولیز نے بالآخر اس طرح زیر ذلیل اور ہلاک کیا کہ کولی میں بھر کے زمین سے ادھر اٹھا لیا. زمین سے پیروں کا تعلق منقطع ہوتے ہی اس کی ساری قوت، کسبل اور شہزوری دم بھر میں ختم ہو گئی. کچھ ایسا ہی انجام ان لوگوں اور قوموں کا ہوتا ہے جو زمین، اہل زمین اور زمینی حقیقتوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں. ہماری کارپوریٹ باٹم لائن کتنی ہی دل خوش کن ہو، ہم اس چیختی کراہتی زمینی حقیقت سے کیسے نظر چرا سکتے ہیں کہ وطن عزیز میں 3 کروڑ افراد یعنی ہر 5واں آدمی خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. اس کی ماہانہ آمدنی 670 روپے یعنی 22 روپے یومیہ ہے. کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں. جھوٹ کی 3 قسمیں ہیں: جھوٹ، سفید جھوٹ اور اسٹیٹسٹکس. لہٰذا میں آپ کی توجہ کو اعداد و شمار سے گراں بار کیے بغیر عرض کروں گا کہ خط افلاس سے نیچے معاشرے کی پاتالی پستیوں میں جینے اور جیے جانے والے یہ لوگ ہی ہماری تہذیبی روایت، قومی عظمت اور سلامتی کے سچے محافظ اور امانت دار اور مستقبل کے صورت گر اور نقیب ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک حسب حال جاپانی حکایت پڑھی تھی جس کا عنوان تھا 5واں شیر. 5ویں شیر کی حکایت وہ کچھ اس طرح ہے کہ کوزن نامی عبادت گاہ کا مہامنت یکیو شیروں کو سدھانے میں حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا اور اس کی شہرت سارے ملک میں پھیلی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی سدھائی ہوئی شیرنیاں انسانی بچوں کو اپنا دودھ پلا کے پال سکتی ہیں. شیروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عبادت گاہ کے مخصوص منتروں اور گانوں کی دھن میں ڈکارتے اور تھاڑتے ہیں. ایک دن ایک شہزادہ یکیو کے مشیروں کے محیر العقول کرتب دیکھنے آیا. ابھی وہ ورطہ حیرت سے نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس کی نظر 5 گندے، مرکھنے اور دوغلے شیروں پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے. ان کے جسم پر کلیاں اور چچڑیاں رینگ رہی تھیں. شہزادے نے پوچھا، اور یہ وہ شیر ہیں جنہیں ٹرین کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں؟ یکیو نے تفاخر سے کہا، ناکام جناب عالی، یہ تو میری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. پھر اس نے بتایا کہ ان 5 شیروں کو عبادت گاہ کا پہرا دینے کی خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ایک شیر عبادت گاہ کی مشرقی دیوار کا پہرا سنبھال لیتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف خود کو تعینات کر لیتا ہے، باقی ماندہ 2 شمالی اور جنوبی کی دربانی کرتے ہیں. یہ چاروں شیر رات بھر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور عبادت گاہ اور اس کے اندر رہنے اور عبادت کرنے والوں کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رکھتے ہیں. شہزادے نے پوچھا، لیکن یہ تو 5 شیر ہیں، 5واں شیر کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، 5واں شیر دیکھنے میں کمزور اور مسکین لگتا ہے مگر یہ سب سے زیادہ خونخوار ہے. باہر پہرا دینے کی بجائے یہ عبادت گاہ کے اندر صدر دروازے پہ بیٹھا پہرا دیتا ہے. لیکن عبادت گاہ کے اندر پہرا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ شہزادے نے پوچھا. اس نے جواب دیا، سرکار
بہت سے گھر اندر ہی سے اندر والے ڈھاتے ہیں۔ صاحبو، یہ 5واں شعر کون ہے اور کہاں ہے؟ یہ زیغم کس کچھار سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے؟ بظاہر لاغر و مسکین یہ کیسا شعر ہے جو 57 برس سے اس خواب کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا۔ یہ شعر جو غائب بھی ہے، حاضر بھی، جو منظر بھی ہے، ناظر بھی، یہ شعر ہے ساری خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ صبر کی داد دیتا ہوں، اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔